Yes, my peoples. Good morning, good morning. I hope you guys are okay. I'm glad to see you here. My name is Ezra. It's normal. Uh, I'm coming to you live from Nairobi, Kenya, and it's a great morning. Kawaida, kama kawaida, we here for the morning buzz and tunawakilisha. So what I've just done is showing you a video ambayo it's been taking me a while to upload it, so I hope you guys have seen the video. Now there's something you've learned from the video. So this morning, uh, I know we've been late for some few minutes, but we're on time, hatujachelewa. So what I'm basically telling you, what needs to be done today will be done. Siogope, niko hapa kwa ajili yenu na nitaweza kuwakilisha kama kawaida. So jana tulikuwa hapa tukaongea kidogo, tuongea maneno machache kumbali. Leo pia tuko hapa and I want us to have a talk about that something. Tuliongea jana, sasa tuongeze kidogo mbele. You see, ndio sasa at the end of the day inakuwa sisi wote we are benefiting. Remember, this show is not advising anybody. This show haijakuja kukuadvise. We are here to have fun. Tumekuja hapa kujifurahisha. So in the process ya kujifurahisha, kama kuna something unataka kuniambia, si unaniambia bwana. Na mimi kama there's something I'm telling you, kama sahi, why you should focus on yourself first, nitakwambia. Sasa kukwambia ni shida gani jamani? So me I'll be talking, also you on the comment section mnaweza kukuwa mnaniongelesha pale, be sending your comments. I can see my peoples on TikTok joining. Welcome so much you guys, na waenzi sana. Hiyo ni Kiswahili tupu, Kiswahili kubwa hiyo. So this morning sina mambo mingi, nimekuwa tu fine. Nasikia moyo kidogo inanikwaza. Nilienda kupiga kelele jana usiku pale Man City ilikuwa inapiga mtu bana. Nenda nikapiga kelele, sasa moyo kidogo iko na tashwishi, lakini lazima tuendelee, hatuwezi wacha. So wale mliwatch game ya jana, I hope ile wabamba. Man City ilifanya ile kitu, ilipiga mtu. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Sadio Mane. Sasa huyo jamaa hata sikumuona kwa game bana, na alikuwa amewekwa game, na vile tunamwaminia tujasikia poa, lakini Man City tu ndo tulikuwa tunataka iwin. Though Mane angefanya ile kitu, watu wa goal pia mngesaidika. Ile sekta yenu sitaki kuitaja hapa. So kufikia pale sasa, wacha ni wape update ya leo pia. Leo kuna game as normal. This show starts with the update, na ndizo na kurushia ya kwanza ya kwamba leo pia kuna game, na game ni ya Chelsea watacheza pale Champions League. Na mnajua Chelsea hawako form sahi. Sasa hawa tena na wahurumia bana Chelsea, but it is what it is. We'll just wait and see. Chelsea mtakutana pale na Real Madrid and tutajua kama mtaweza, lakini kwa umbali kidogo. Sina roho mbaya, lakini hamtaweza. Hiyo kitu inawaponyoka. So but all the best. Tutapatana hapa kesho, tutajua hiyo game itakuwa imeenda aje. Kwa wale ambao wanajua hii maneno na wale ambao ni hii kitu itawasaidia mahali, mimi naona Real itafanya ile kitu. So if you don't get it, forget about it. So I
think that's all done for the side ya EPL teams ambazo zilikuwa zinacheza kwa Champions League. So there's something here I want to show you guys. Even though those games zinaenda vile, kuna jamaa anaitwa Tuchel, Thomas Tuchel. So huyu Thomas Tuchel niliona jamaa anaandika comments bana, watu kumbe mko na roho mbaya huku nje. Jamaa anaandika ati si jamaa alikuwa wa Chelsea, alikuwa na coach Chelsea sometimes back. So someone says on the comment section ati you can remove Tuchel out of Chelsea but you cannot remove Chelsea out of Tuchel. Watu mko na roho mzuri bwana. Kwani Tuchel hawezi pigwa tu roho safi na atulie. Lazima tu mngeka Chelsea ndani. Anyway, pia leo tutaweza kuona Chelsea wako na jamaa yao ambaye ni their former player ndo na coach. So mtajua aje ya kwanza alipigwa, ya pili. Anyway, sitaki kuongea sana. Tupatane hapa kesho, tutaongea hiyo maneno after game imeisha. As normal, mpira hudunda. So hatuwezi jua hiyo game itaendaje, but naona ikidunda side ya Chelsea na watarudi nyumbani pale panaitwa Stamford Bridge, England. So for the yesterday's games nimewashow kulikuwa na Man City na Bayern, na Man City iliweza kuwapiga 3-0 yani, ama jamaa hawana uwezo, hakuweza kufunga hata moja. Na kulikuwa na game nyingine ya Benfica na Inter ambayo Inter Milan iliweza kuwatandika vijana wa Benfica 2-0. So hii leo bado tuko na quarter finals ambazo ni between Real na Chelsea. Nimekushow hiyo ya kwanza, na ya pili is between AC Milan na Napoli. You see, so if you are keen, ukiangalia hizi games mbili kuna watu wanaitwa Milan na Madrid. So you guys can gauge and see ikitu itadunda ikienda side gani. When all is said and done, tutangoja mpira idunde, na after kudunda, so we'll be in a position to know nani atakuwa ameibuka mshindi. So and in all these things, mtu wangu, don't invest your emotions. Usiweke emotions pale, sababu ukiweka emotions toko unaharibu the fun. These things are supposed to be fun. Unajifurahisha, mnafurahia. You see, ni kama wale watu ambao are dating. Wacha nisiende hiyo story, lakini hizi stories zote zinafaa kuwa zinakufurahisha. You be having fun with yourself, having fun with your friends. But then we kill this thing called depression. Last when it was period ya COVID, I lost a very important friend to me, ambaye we were in the same high school. Na I came to realize ni story na depression. Hiyo nimerealize tu juzi when I'm being told his story by one of his sisters. So kumbe this is something that is serious. Watu wanaumia bwana, na you guys amusemi one step ya kubattle that shit ya depression ni ku engage in fun activities. Unajifurahisha, kama mpira, futa, kama unapenda wala wa kukimbia, kama wewe ni Dr. Love, ingia kwa mapenzi. Kwanza jana tulikuwa tumesema sometimes hizo depression uko nazo, all you need is love. Ni upendo tu una need. Upendo in 1 minute na you'll be done. So try love. Though mimi upendo kidogo ni badala. Naona hapa jamaa anaitwa Sydney Alpha
is asking me a question. It's too early bwana. Hiyo swali sitasoma. Can you rephrase it? Weka swali vizuri. Wezi niuliza swali ambayo hata wewe mwenyewe hujaielewa. So yesterday tuliongea about romantic relationship. Na in the process ya discuss those things, there are a few things we learned. For those who are willing to fall in love, for those who are in a position to fall in love, tulisema ya kwamba you look at many factors. Usiingie pale like a blind person. Tulisema kama unaingia pale, juu sasa tunawaambia msikii, ingia kama umejitayarisha. Na kujitayarisha ni hii relationship unaanzisha inaenda wapi? And this is for you men. First, learn to know where this relationship is going. So, the first step, umemo-identify, unaenda pale with a mission. Don't go there without having something in your mind ya kwenda kufanya. So, basically, hiyo ndo tuliongea jana, tukaongea na love languages, wale amku kwa hapa. So, even today, we shall build on the love languages. But, in as much as we building on that, I told you guys, remember to have fun. Kumbuka kujifurahisha. Usikue wewe ni msee ambaye unajikazia. This life is not that long. Take your time. Jifurahishe. At the end of the day, you shall be on the benefiting side ya kubeat maybe depression. Mse ukikuwa peke yako solo, there are some things when you are alone, they can be dire. Let's say when ni mtu ambaye unapenda kachupa. Of course, the guys mnapenda pombe. I'm sorry. Pombe. So when you are alone, you likely to over drink. Ukikunywa peke yako, when you're not with your friends, you likely to take a lot of alcohol or liquor. But when you're with your friends, you can be responsible in a bit. So what should that tell us? That is here to tell us one thing, that when all things are said and done, remember to have fun. And having fun is engaging with your friends and engaging with your colleagues. So to the next point, I want to tell you about something here. Something that can help you engage in fun. And that something is nothing but GeoMan. You guys have been saying about GeoMan for the longest time possible. And for those ones who've been keen and having clear mind, wale mengia pale, you are able to learn that inasaidia sana na kuna kitu imekusaidia wewe mwenyewe. So kwa wale ambao mjaingia pale, link ndio hiyo inatembea hapo kwa dashboard. Ingia, click hiyo link on your browser, ingia pale, download your app. It's a very simple app ambayo is designed to fit your fun needs. It's designed to meet your conditions za ku have fun. Kama wewe ni msee wa futa pale, you can get football updates and football gamings. Kama wewe ni mtu wa pool pale ipo ndugu, sitaki kuongea mingi, lakini ingia pale, it has a lot of things for you na itakusaidia sana wewe na mwingine. So mnaweza to visit pia on our YouTube pages ambayo ni GeoMan football blog. That's the first page. The second page on Twitter, the second page on Facebook is GeoMan Esports Company. I said on Facebook is GeoMan Esports Company. On YouTube, for my guys on TikTok, on YouTube is GeoMan Football Blog. So that muhame huko, mkuje hapa, tukue pamoja, ndo muendelee kuuliza maswali.
Naona huyu jamaa sasa ameweka maswali vizuri. And on Twitter we called German Esports Company bado. So I'm going to read this question even as we be moving to what we're going to discuss today, why you should focus on building a concerned. What if your no, it can be better. What if your girlfriend leaves you? Oh. So kuna mse hapa anashangaa ati vile naongea hivi sana. Enyewe mimi naongeanga sana na nakubali. So ati sasa vile naongea hivi sana, what if my girlfriend leaves me? Hii swali ni ngumu. Lakini what I can tell you is mimi siwezi achwa kwa sababu hakuna. Sasa kama hayuko atatoka wapi aniache? So hakuna kuachwa kwa sababu hayuko. Simple. Swali lingine next. Ndika swali lingine pale next. Nitakujibu. Sijali. So nikisha kuambia vile haimaanishi sasa to dwell on my part. And by the way, why are we dwelling on my side sana juu ya my girlfriend? No. Hatufai kwa pale. Let's talk on how wewe mwenyewe unaweza pata wako, sio mimi. Me I'm here to have fun with you. So kama wewe fun yako ni ku have girlfriend, who am I to tell you no? You should. Yeah. So it's okay. But ni sawa kuuliza kama ako ni sawa. So hayuko. So hawezi kuniwacha. Na kama angekuwa hawezi kuniwacha. Mimi ni Dr. Love. I know how to do these things. So I'd want us to talk about something here small before tuanze kupiga mdomo. Joto tunapenda mdomo sana. Nataka tuongee about the perspective ya marrying your friend. Not marrying, dating kwanza. Before tuende marrying, acha to date kwanza. So you want to date your friend. You know what I mean? You want to date your friend. And who is your friend? That female bestie you have it. So you guys want to move things out of where you are and focus more things on sasa mwanze kwa pamoja na kuanza ku date, you see. Na nyinyi guys ni friends. So I'd want to get your honest opinion on the comment section. Na you also tell us your stand and tell us if you in your position you can get to date this long-term friend of yours and consequently maybe get to marriage with your friend. So what it entails on the part of my dating your friend is like today we've been here, we were talking a lot. You are my female friend. Tumediscuss vile maybe exams inakupeleka mbio, tumediscuss vile shule inakupeleka mbio, tumeongea story mingi. But sasa mimi nimekuja nikageuka nikakwambia unajua hata tukibonga vile kuna vile nimekufoli kwa vile nimekupenda yani. So nakuuliza kama tunaweza kupendana. So as ladies, I want to get your response on that, and men, your response pia itakuwa of very importance to us, na itaweza kusaidia maybe mmoja wetu ambaye is really concerned about dating best yake, of which mimi siwezi ku advise. I cannot advise you to date your friend, because sasa hiyo utakuwa unafanya nini sasa? You want to date your friend, what is that? Honestly, friend aku friend. Mimi kama nimekupata leo nikakuongelesha,
hakuna story na friendship. It's either this side tuingie side ya hii ama hii. So it's either we relate as friends or we relate as romantic people. So hakuna story at in between at tulianza friends so we're moving on to being dates, maybe couples. No. So but that's my honest opinion. Mimi, that's my take, and that's how I can handle my things. But you now maybe can tell me what you think about the same. So in this, everybody is always allowed to give his opinions or her opinions. So get me your opinions. I'll not be judgmental on you. Maybe that is what you've chosen to do. It's okay and it's good. But as for me and my mind and my whatever, I don't think and I will not think about dating my friend. So when that is said, I want to move to something called these things you're saying that need to be done in relationships. The good things and the bad things. Okay, even in general life, we're having good things and bad things that can be done. So in line with relationships, I'm saying this. There is a story I had yesterday from one of the popular whatevers on social media, and I was very shocked to see a man who happens to be a cop. He's a policeman. So this man went to, I think it's in the western region of Kenya, pale sijui ni Kisumu, up around Kakamega, those areas. You can see the story on your timelines if you're keen enough. So huyu jamaa alienda place inaitwa Kuba. Went to a bar. This man met a woman and in the process waka negotiate, waka discuss, wakaongea vizuri. Huyu jamaa alikuwa anatoka maandamano. Apparently there is a story that happened some times back, kama wiki mbili zimepita. So alikuwa anatoka maandamano, akona ile fimbo, akona bunduki na akona tear gas on the side. So ameingia pale, wakaongea na mrembo, wakadiscuss, wakaelewana, unacheki. So mrembo akiona ni askari akasema hii ni sawa, wacha tutafanya vile na vile. So they agreed. So the following day, which was to be on a Monday, on a Tuesday, it was to be on a Tuesday. I remember the story very well. So the following day, this policeman, in his attires kawaida, anapiga maraundi pale. Akimaliza shughuli jioni, unajua sasa hiyo siku hajatumia tear gas, ametembea tu nayo imehang kwa trouser, na nduki iko na akona mti ile ya jembe ile ya kunyorosha wakora. So this man goes after kazi, anaingia pale Kuba, anaanza kuuliza ule mtu wangu wako wapi. Walijuana jana, leo amekuja pale. I think alikuwa under influence of something. So he's there asking, where is my person? Watu wanamwambia lakini kuna mlevi mmoja, unajua walevi wanakuwa very honest. Anauliza ule mlikuwa na wewe mlikuwa na jana? Haya, kuja nikwambie pole, mtu wako huko ndani wako na mtu mwingine. Jamaa amekasirika, ni aje, wamepatana jana lakini leo amekasirika. You got what I mean? So haikuishia hapo. Huyu jamaa amechomoa tear gas. He lobbied the tear gas in the bar. Alikosa, anarusha tear gas ati juu sasa huyu ameenda na mwanaume mwingine uko ndani, maybe they are drinking. Huwezi jua, sikuwa na fikira mbaya. They went to drink liquor. So this man after kurusha tear gas
ako na ile kofia ya kufanya hizo shit isiingie kwa macho, isimsumbue. So ako pale, and these other guys wanasumbuka nini, they've run out. Kidogo ule ndio huyo anakimbia nje. This police follows and anamshika, anamuuliza, why were you doing that? So in that confrontation, and that's why I want to tell you men one simple thing. The day you start a fight with a woman in public, ole wako. So huyu askari anaanza kugombanisha huyu, anampigia kelele, so anamshika ni kama anataka kumpiga. The boda guys walikuwa pale. Unajua boda na I was once a boda guy na najua. So boda na askari ni maji na mafuta. Azielewanangi. Kwanza askari wa usiku noma. So wamepatana pale. So mechangamke huyo mse. Sahi the man is admitted at Jaramogi. So mnaweza guess ni side gani maybe alipigiwa Kisii akapelekwa Jaramogi. But the bottom line is, don't behave as a pionistic man. Usibehave kama jamaa who is in need. A simpleton. You meet a lady yesterday, one day after you want to control her. Really? Does it work that way? So, having given you that story, I think the one thing you need to learn from there, ya kwanza ni, there is time and period you would want to give to this woman for her to do her things and maybe adjust your schedule. And secondly, there is no lifting a hand and hitting a woman in public. You just walk away. Najua ni ngumu. I know it's hard. I've been in the same situation. But it's good to walk away than to get blows and kicks from men like us. In fact, mi naweza kupiga, nikikuta yo unapiga mwanamke, nitakupiga sasa, nikwambie sasa enda upige kule atuko, sio kule men. Hata kama ni place mko peke yenu, don't. Usiwainua mkono kupiga mwanamke, kwa sababu hiyo itakuwa ni mbaya. Mnaweza ona kitu ilifanyikia huyo jamaa. So hadi hapo, I hope there's something umelearn. Na leo mimi sijakuja hapa kuwafundisha, by the way. Hata kama nasema you've learned. No, I've come to tell you why you want to focus on working on your life. Why you should akili priority your things. Prioritize most of the things you're doing. Start small. Amwelewi. So kuna jamaa you sleeping pale home, ama umekaa mahali sahii ni masaa ya mjengo. So umeweka earphones unanisikiza na uko mjengo pale. It's a salute to you. That's where you start from. There's no magic in success. Magic has got steps. So hizi vitu zote na mix. I talked about relationship na success because these things go hand in hand. As a man, women come to get success from a man. Even though they deny, mimi I want to be very honest, ya kwamba hakuna mwanamke ataendea mwanaume mwenye ako down, hana kakitu. Maybe anaonyesha signs ya kupata that something, but if honestly this man has nothing and you man hauna, wezi. That's what I'm saying. Wewe kama hauna pesa, focus on yourself, build yourself first. No, sasa utakuja, we have this discussion of dating, but before that, focus on your life and focus on building yourself. Start from somewhere. Anzia mahali bwana. You're going somewhere. That's an honest opinion from me, because I was once somewhere and at least I'm seeing myself going somewhere.
At least you can learn now from what I'm telling, because I've been through the same things and I know. I tried dating when I tried to talk with a girl when I had nothing. Si hata sahii sasa niko nayo, but sasa ni story tu na washo ya kwamba mimi nilijaribu kubogesha msichana na sikukuwa na kakitu. My friend, huyo msichana alinikataa na hakunikataa kwa uzuri anikataa na maubaya. Pia nyinyi wasichana mko na roho safi. Ukikataa msee, mnaweza kataa hadi mtu aende enda unajikalisha hivi home, unajiuliza kwani ananiona aje huyu bwana? It's so unfortunate. But sasa nikirealize siri ni kutafuta kakiru, ndo natafuta. Meanwhile, I'm looking for the kakiru, I becoming, sasa nitakuja kuwatafuta sasa. Lakini kwa sasa hivi sina. Mtu hapa kwa comment section, mbona watu mko na roho mbaya hivi? You guys are having black hats. Tukiwa wadogo tulikuwa tunasema ni black hats. Jamaa unaniuliza aje ati hii dress code yako? Mimi, what I know, I'm the worst. I'm the worst in dressing. When it comes to dressing, I'm not best. Mimi ndio na dress vibaya sana. Maybe that's why wasichana wananikataa. So when you're focusing on yourself, now I should invest in kupiga look vizuri ndo nisikae watchman. Do I look a watchman? But ni sawa tu. You're allowed to tell me whatever you want, but in as much as you want to focus on yourself, I got nothing personal. So I said something about starting to seek direction in life, and 99% so you having plans. You're saying, I don't want to be here after this time and this time. I don't want to be here. You are having plans, but let me give you kitu inaitwa prophecy, unabii. I want to tell you, where you are planning, Satan is not sleeping. So he's right there in your plans. You got me? Sema yes kama unanisikia. Sijasikia ukiongea wewe. So what's the magic? Magic is nowhere. You want to do something, start doing it. Stop all the planning. Stop ISG next week. No. Right now. Anza sahi. So that in 3 months time, unaweza angalia kule ulianzia. In 6 months time, unaweza angalia kule ulianzia. All these people you're saying, you have people you want to be. Kuna watu na hiyo kizungu imenipita. There are guys you want to look up to. Yes, kizungu kubwa hiyo. Kuna wale watu unaangalia unasema I don't want to be like this person. Where did they start? Sitaki kukwambia kwa sababu you are thinking afike pale it's an overnight stuff. No, it's not. Alianzia kule huko. And I want to tell you an honest thing. Today, I've been having a look at the great guys we're having around. And the difference between you and them is that you are better than them. Because when they were maybe at your age or at your circumstance, they were down than you.
So it's only the change of mindset. And these other guys, these great guys, I've ever interacted with some. Nah, I want to tell you, they have nothing unique. In fact, most of you who are here and who are viewing this video have greater minds than them. So the difference between you who is there and them is the mindset. The faster you change the mindset, the better. So stop all this planning, stop all this razzmatazz, wacha hizi mambo jambo, start now. There's something you've been wanting to do, anza sahi. Focus, build yourself, and have time limits. Weka, in 3 months time, I'll want to be here. Have short term and long term plans. Usikuwe una push on something and you haven't had a look at the results. So you've been pushing on something for 6 months, but you've not evaluated if your efforts are giving what you're inputting. So the input should be directly proportional to the output, because sasa if you are inputting efforts kubwa, you expect great results. So how will you know that? Evaluate yourself after each and every step. So I'd want to know that in as much as we say in these things, they're subject to maybe your condition. This place uko, kuna mwingine ako watu wa mjengo nawapenda sana juu pia mimi ni mtu wa mjengo. Nikiondoka hapa mjengo one time. So watu wa mjengo, watu wa boda tuko kwa bike, nimewahi kuwa pale pia. So naelewa comrades, kila mtu ako na place ya kustart. Ukikuwa comrade, there's a way you can do your things. And we learn those ways in honesty na kuambiana ukweli. Unajua sasa hii imefikia place, we need to be truthful to each other. Tusidanganyane. We've been lying to each other for long, so it's the right time tuambiane ukweli. If there's a chance, tell it out. Like now, to you comrades who are having smartphones, and hizo smartphones zenu kazi tu ni kuwatch video chafu and maybe making calls and funny stuff, posting nonsense on your timelines. Here's a deal for you. GeoMan company has got you covered. There's a banner running down there, www.geoman.com. That stuff is amazing for you campus guys. Na kwa ule ambaye maybe after kazi jioni, you may need to refresh your mind. This thing is, wow, I've been on that. I want to tell you today that Joga Bonito app brought to you by the GeoMan company is one of the best apps I've met since niko na smartphone, because it's an app that gives you a chance to do what? To engage in whatever you want, as long as it's within the threshold. Let's say you want to play football online. There's a platform for that. You don't have to move out of your room to go to the maybe PS uende kukaa pale. No, at the comfort of your phone you can game that. Wale wase wa pool, wale wase mnapenda football, hii kwanza ni ya watu wa football sana sana, mwende pale. It has a lot of stuff for you. Teams ziko pale, kuna branded merchandise, all those things at the comfort of your place unaweza zipata. Na more, there are competitions, so unaweza ingia pale pia useme mimi na wewe let's game. Kama jioni I'll be gaming with some few of you, we'll get to know mimi na wewe nani atapiga mwingine. Unajua mmekuwa mkiniona kama mimi sijui kucheza mpira pale kwa simu, so tupatane jioni. I'll be coming up with another episode. Because of time na logistic purposes, I'll not explain that much, but GeoMan is just the real deal. I've ever been on the platform na niko pale hadi sahi. Their customer service is one of the best, and their services are one that you couldn't want to stop after you get. So honestly, tuangalie hiyo link, na ukiona if something inaweza kusaidia, fungulia wengine. Usikuwe mchoyo.
Sasa kama mimi nimeona hii jiwe man imenisaidia na naona ya kwamba is something that is making sense to me because it can reward also my skills. So I can tell you guys because mimi imenisaidia. So even you ukiangalia uone inaweza kukusaidia na inaweza saidia mwingine. Sikuwe roho chafu. Hapa tumesema ni kukuwa roho safi na kuambiana ukweli. Ambia mwenzako. So at the end of the week ikuwe we enlightened. You get something, I get something. And that's how we move. So up to there, I'd want to tell you that it's never too late to start. Kama wewe hujaoa bado, you are at an advantageous position. Stop whatever you're doing ya kuplan about getting married. Now, unless you've ticked all the boxes, some of you or most of you are going into marriages to bring us slaves. You're going to give us slaves wale tutapea kazi. Really? Why don't you plan it? Maybe have a good life for your kids. Give your kids a good education. Give your kids a good life. Kama where your parents never gave you a good life, you can give your kids a good life. You got me? So, it's the right time for you. Na kama sasa wewe umeoa, I got nothing for you, but push on. Skuma that something. Things will work out one day. Usijali. Those in marriage, msianze sasa kukorofishana. Najua pale kuna kukorofishana mingi. Najua mtaniuliza mimi sijawahi kuwa pale, mbona najua hizo? I want to tell you that sometimes it's not all about experience. Huenda sijakuwa pale, but I know what's right to be done. So sometimes it's all about the right things to be done. So if I know the right things, I definitely know what should take place there. But that doesn't say I can tell you what to do. I know you got your mind. Use your mind in the right sense. Avoid violence. And whenever there is a problem, speak out. You guys can agree without physical things. Na inaweza kuwa sasa iko sawa kabisa. So at the end of the day, we want to make sure something called depression is deleted out of our lives. Something called stress is managed. We manage hizi stress tuko nazo for life. Na tukishafanya vile, we'll be heading in the right direction. Imagine if 10 people changed another 10 people. You see, 10 people impacted positively on another 10 people. And these other 10 people, another 10 people, another 10 people. And, in 1 year, nimepiga hii hesabu. Siku hizi Ezra na hesabu ni hivi. Najua wale wa high school mnasema hesabu ilikuwa ngumu kwangu. But sahi nilipiga hii hesabu. If 10 people leo wa impact wengine positively, daily, on a daily basis for 1 year, we will be having 800 million people ambao wamekuwa impacted positively, ambao their minds zimekuwa influenced in a positive way. Maybe if they were in a verge of making the wrong decisions, they used the advice na wakasaidika. So each and every day you're living, because you definitely cannot know when is your end. So we don't discuss about death because it will definitely come. Sasa aja nini tuongee kitu itakuja. So kama haijakuja tuongee stories zingine, ikikuja ni sawa. Kama haijakuja, let's talk about vile tunaweza kuinuana. You see, tuidiane ba. And if you feel like there's something you can really do within your capacity to uplift someone, don't shy away. Usioi break out. Usiseme ati ukimsaidia sasa wewe utaenda down. No. A candle loses none of its light by lighting another candle. These are normal statements, but it makes a lot of sense. So if you ni mtu ambaye you having chances on your side and you think ukipatia mwingine chance yako itaisha, I want to tell you today that I've tried giving chances to other people na mimi nilikuwa nazo, and it's true that
my chances hazikuisha, ziliendelea kumultiply because sasa huyu in case mimi nimekuwa na fix ako, I can tell him or her about what I'm currently undergoing. You see, na kuna mwingine na mwingine, so hadi pale mwisho unajua you've made a network. There is something called a network ambayo is working. You don't keep a dead network, no. You have to have a network that is working in all dimensions. So begin, focus on those things. There are things that are here to distract you, but make sure they don't take your attention. Make sure they don't make you lose your eyes on the focus. And as I said earlier, I'm not here to advise you. I'm here to have fun. Na mimi uzuri wangu ni ku have fun, ni kujifurahisha. Napenda kujibamba. So mimi niko hapa kujibamba na I hope pia wewe unajibamba. So in that process we be heading somewhere and we head in the right direction so that we know what is really needed of us to do. So maybe I can give a response to one last question that someone here is trying to raise. Yes, I can see Delphine is joining us live from Nairobi, Ongata Rongai. I want you guys to know that Delphine is one of the most ardent followers of ours here, and she is a vibe. Akona vibe, sijui kizungu moyo na nipotele. Akona vibe, akona vibe sana. So ukimit mtu akona vibe kama huyo, I want to connect you guys with this Delphine so that your bad vibes can evaporate and hizi mzuri ziingie. So there's this person asking a question about setting tumejibu hii swali about marrying your friend. Honestly, mimi nimesema marrying your friend is something you can do, but honestly, sasa nyinyi mtakuwa umezoeana, and kwa ndoa kuzoeana is something that needs not to be found there, kwa sababu there are situations that may not need friendship. There are situations that need critical mind approach. So this, maybe I give an example of a woman and a man who are friends, and then there's this challenge that is coming to them, and the woman needs to travel to some places and maybe spend time there and leave the husband with the kids. Of course, that's also nice, but now let's say the man has no that capacity. Unajua kuna wanaume ni very careless. Mwanaume unaondoka kwa nyumba, the wife leaves for some 2 days, maybe ameenda kwao mazishi ama kuwatembelea. Mwanaume siku ya 3 apiki kwa nyumba ama anakula hoteli. Juu amepikia sufuria zote, na kitu alipika hiyo nyumba ni strong tea na uji. Hakupika ugali, but sufuria zote 7 ni chafu. Sahani zote ni chafu. You see, so that kind of a man, sasa ukimwachia some kids, atalinda aje? Sijasema men cannot be good people wa kulinda watoto, but so what I was telling you is that there is that point mnaweza need ku agree huyu afanye hivi na hivi. I think sasa friendship ikiingililia ndani, this woman will be like, let me go, wewe linda toto. Ama ikuwe ni man anaondoka anaenda somewhere and the wife is like, no, usifanye hivi, and then friendship ingie ndani. Sasa tulikuwa friends, najua tunafaa kuelewana nini, really? So that will be the main challenge ya kuoa your friend, where critical decisions need to be made, and one needs to be maybe bold and speak. Your side ya friendship ita ruin it. So honestly,
Thank you for a question, but on my side, marrying your friend is like having something we call, how can I call it? You guys munikumbushe. Is having a liability, is it a liability or what? Mimi kizungu ilinisumbua. Siku hizi ni hesabu nayo niko sawa. So but marrying your friend, hapana. If you guys want to get married, the first approach is what takes it all. Hatuwezi anza as friends ati ni friend zone then kuje kunirudisha. No, haiwezi. Labda kwenu inaweza waka, lakini on my side it cannot kani haiwezi kufanyika. So I'm having the next 4 minutes to wind up the show. I'm getting a reminder from my producer. So all I'm here to tell you guys, for the talks we've had, najua nimeongea mingi, nimeongea sana, na kama kuna place ambayo nimeongea na hujasikia fiti, enda sikia vibaya na huko. Mimi I'm here having fun, so next time you learn on how to learn that hizi vitu ni jokes, hatuko serious sana. Unacheki, we can say it is, lakini wewe sasa ndo utaamua vile utafanya, you see. But in everything, make sure you make a sober decision. Don't work out of emotions. Don't invest emotions in something. Be practical, be intentional, and be in a position to account for whatever you want to do. So today I gave a chance to the university students on my timeline and who are watching this. Hapa chini hapa, najua mnaiangalia hapo kwa download@geoman.com. WhatsApp or call that number. So hiyo namba iko na customer care services 24/7. Na hiyo Geoman 24/7. Ingia pale, download, piga hiyo namba in case of questions and anything, we'll be willing to answer you. Tutakujibu na tutaweza kujua ya kwamba your needs are satisfied. So what am I going to say next? What I'm saying next is asante bwana. Thank you for being here. Najua jioni kuna mambo makubwa, nimewaambia tutapatana pale wale students, na kama wewe kwanza si ya students peke yake. I'm saying about students because ndo unapata wana engage in some funny stuff ambazo haziwezi kuwasaidia. So you students, stop that and have Geoman as the real deal. Sasa unajua hapa kwingine lazima nikuwe na heshima kidogo. Sasa kwa wale ambao mnafanya kazi, nataka kuwaeleza ya kwamba pia nyinyi Geoman inaweza kuwafaa you guys mkiingia pale. I know nyinyi hamhitaji maelezo mingi. Do you? No. You guys are smart and mko sawa. So ingia pale, download your app, mta register na mtaendelea nayo, na mtaweza kucheza, mtaweza kuinteract na wenzenu all over the world, na there's something called your interest. It can serve your interest. Unaona hapo unasema ati hii hapo ndo itaserve sasa. Utaweza kucheza, utaweza kuengage na wengine. Furthermore, the events zinakuwa organized na Geoman. Events, outdoor events, indoor events. You see, kuna Geoman Open Day ambao is coming in the next few months. I want to see you there. You my learned professionals, you my university students, you my workers ambao kama mimi sasa wenye tunafanya sekta ya jua kali, na wakaribisheni sana pale to build a fan base and more things will be unveiling. Up to there, sina kitu ikusema. I salute you guys for being here. Meet you same day, not same day, same time,
kesho asubuhi.